Before I share my 2 cents on public interest litigation, since I'm the last one to go, obviously, I think everything that is important and relevant about public interest litigation has already been exhaustively covered. But before that, I would like to say a few words on occasion of the 18th death anniversary of the late lamented Barrister Syed Ishtiaq Ahmed sir. I am amongst the less fortunate ones because I did not have the privilege to meet and the honor to meet sir. Hence, when I was approached by a reading club to be a panel discussant today, I reached out to my learned senior, Barrister Akhtar Imam sir, for his version of Barrister Syed Ishtiaq Ahmed sir. So I would like to read out a tribute from my learned senior to Ishtiaq sir today. Barrister Ishtiaq Ahmed was undeniably a legend in his lifetime. He was a role model for all young lawyers during the decades of the 70s and the 80s who aspired to emulate his legal acumen, his command of a courtroom, and his poise and erudition. Ishtiaq Bhai was truly the very embodiment of professionalism, a true luminary in our field. His towering accomplishments are all well acknowledged, so instead of enumerating the obvious, I'd rather focus on certain unique aspects of his contributions to the legal community and to our nation. He lived through a turbulent period in our history, a time which can be best described in the words of Charles Dickens as, it was the best of time, it was the worst of times, it was the spring of hope, it was the winter of despair. Of course, my learned senior is a student of English literature. Going back to his tribute, all his life he was in the very heart of politics, yet he was not a politician in its narrow connotation. He never joined, nor was he ever tendentious towards any single political party. As one of the great constitutional lawyers of our times, he was instrumental in leading numerous movements against all forces of autocracy in order to establish constitutional governance, in particular rule of law and independence of the judiciary. There is hardly any case of constitutional significance where he did not make his unique contribution. Notably, the 8th Amendment case and cases to uphold the freedom of the press, amongst many other cases of seminal importance. The various law reports bear eloquent testimony to his remarkable multifaceted genius. He has been and will continue to be sorely missed by the legal community. May he continue to inspire generations of lawyers to reach the height of professionalism he achieved in his career. It is befitting that Ishtiaq sir's 18th death anniversary is being commemorated with the completion of 25 years of PIL, because from all my readings, I gather that Ishtiaq sir was a fierce proponent of public interest litigation. In a lecture of Ishtiaq sir, which was published in DLR, I believe he delivered this lecture in 1993 in Independent University, Bangladesh. This was just a few years before the Dr. Mohiuddin Farooq's case. Sir spoke of the relevance and the urgency of public interest litigation. And I think Anik Bhai kichukhon age jeta bolchilen je they were true visionaries. They knew what's going to happen, where we're heading as a nation. So Okhane, I remember I was going through this publication of Sir's lecture, and he started with 2 very relevant quotations. And that sort of struck a chord with me. So I'd like to start my PIL discussion with these 2 quotations, one from none other than Rabindranath Tagore and the other from Paul Seagard. First quotation, jeta sir quote korechilen onar lecture, ei shob muro mlan mukh mukhe dite hobe bhasha, ei shob shranto shushko bhogno buke dhoniya tulite hobe asha. In other words, very beautifully captured যে জনস্বার্থমূলক মামলা যে ভূমিকাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ভূমিকাটা রাখে এবং রেখে থাকে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে, যে ইটস এ রে অফ হোপ ফর দ্য মার্জিনালাইজড মাসেস, যে দুস্থ অসহায় দরিদ্র
জনগণের জন্য যে একটা রে অফ এবং অ্যাক্সেস টু জাস্টিস এনশিওর করে জনস্বার্থমূলক মামলার এই জুডিশিয়াল ডিভাইসটা, I think this beautifully captures that essential role that জনস্বার্থমূলক মামলা plays. And the other one, the ultimate measure of whether a society can properly be called civilized is how it treats those who are near the bottom of its human heap. I will leave it up to the audience to judge whether we are civilized or not, or how far we have come in this journey. But I thought the fact that Sir started his lecture with these two quotations at that time, which was 1993, is that just struck a chord with me. And I really wanted to start my 2 cents on public interest litigation and how far we have come ajke with those quotations. So with that, as I said earlier, exhaustively to cover kora hoyeche by the esteemed panelists and the keynote speaker before me. But ami bhumika gulo diye ekটু shuru korte chai public interest litigation e jeta I have already stated, it is a ray of hope for the marginalized masses, and there is no doubt about that. Access to justice ke true meaning e diyeche public interest litigation er ei judicial device ta. And not just that, এই গত 25 বছর ধরে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বাংলাদেশে যে ডেভেলপমেন্টে দেখেছে, we have seen the judiciary come up with many innovative tools and procedures to do justice, যেগুলো হয়তো formal rules and regulations এ ছিল না। তার মধ্যে অনেকগুলোই কভার করা হয়েছে। at the risk of repeating, আমি কয়েকটা একটু হাইলাইট করতে চাচ্ছি। যেরকম we have seen যে on the basis of newspaper reports, on the basis of letters to the judiciary, not just in Bangladesh, but India, Pakistane, public interest litigation suo motu rule issue kora hoyeche. And ekhane to amra onekgulo dekhechi, Rizwan apa mentioned BGMA bhoboner oitihashik shei raytakeo. That is another example jekhane suo motu rule issue kora hoyechilo. The other very critical role that public interest litigation plays is filling up legislative vacuum. And why I say this is critical, because this particular role, এটা একটু controversial একটা role কিন্তু, কারণ criticsরা বলে থাকে যে আমাদের সংবিধানে 3টা অঙ্গকে সেপারেট দায়িত্বগুলো দেয়া হয়েছে, সাংবিধানিক ভূমিকা তাদের আলাদা। সো যখন জুডিশিয়ারি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের মাধ্যমে লেজিসলেটিভ ভ্যাকিউম ফিল আপ করতে চাচ্ছে, দে আর at risk of usurping the constitutional role of the legislature. কিন্তু এখানেও আমাদের জুডিশিয়ারি সক্ষম হয়েছে to come up with a judicial tool যেটা does not usurp the constitutional role of the legislature. And এই judicial toolটা হচ্ছে time bound, legally enforceable guidelines এর মাধ্যমে legislative vacuum গুলোকে পূরণ করা। তার মধ্যে we have with us Mr. Justice Syed Rifat Ahmed, ওনার landmark যে judgmentটা ছিল on emergency medical services for road accident victims. I had the privilege of being one of the conducting lawyers in this judgment. In this case, the matter was filed by Blast and Mr. Saif Kamal as petitioners. So, আড়াই বছরের মতো শুনানির পরে Mr. Justice Syed Rifat Ahmed, as the senior judge, যে রায়টা দিয়েছে, that gave legal enforceability to guidelines. These guidelines were formulated by a series of court orders to the executive to form multi-stakeholder committees, সবার সাথে কনসালটেশনের মাধ্যমে একটা কোলাবোরেটিভ এফর্টের মাধ্যমে এই গাইডলাইন্স গুলো তৈরি করা হয় এবং কোর্টের সামনে প্লেস করা হয়েছিল, এবং these guidelines were given the force of law, and thus a legislative vacuum was filled up until appropriate legislation is enacted. So this innovative judicial tool strikes the right balance. যে আমরা এখানে legislative vacuum fill করছি, কিন্তু at the same time আমরা সাংবিধানিক যে দায়িত্বটা legislatureকে দেয়া হয়েছে সেটাকে usurp কোনোভাবে করছি না। So this is another role that public interest litigation played commendably, and আমার আরো সৌভাগ্য হয়েছে আরেকটা মামলার সাথে জড়িত থাকা, সেটা হচ্ছে মেডিকেলি অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান সেকশন রোধে নীতিমালা প্রণয়ন চেয়ে আমরা জনস্বার্থমূলক মামলা দায়ের করেছি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে। মামলাটা এখনো চলমান
এবং guidelines already framed হয়ে গেছে. We are in the process of fine tuning these guidelines through further consultations with all relevant stakeholders. So এখানেও আমরা similar রায় আশা করছি. And এছাড়া জনস্বার্থমূলক মামলা আরো ভূমিকা পালন করে ল অ্যান্ড পলিসি রিফর্মে। মানে অনেক সময় দেখা গেছে যে অফকোর্স ক্রিটিক্স অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বলে থাকে যে কোনো লাভ তো হয় না। হ্যাঁ, ওখানে আমি যাব। ইমপ্লিমেন্টেশন অফ জাজমেন্টসে অনেক ঘাটতি রয়েছে, যেটাতে আমরা সবাই সাফার করছি, অ্যাজ দ্য প্যানেলিস্ট বিফোর মি হ্যাভ স্পোকেন। কিন্তু হ্যাভিং সেড দ্যাট, লাভ যে একেবারে হয় না তা কিন্তু সঠিক নয়। কারণ যে মামলাটা শুরু করার পর ইট স্টার্টস এ কনভারসেশন অ্যাট এ ন্যাশনাল লেভেল। এটা যে ধরনের সচেতনতা বাড়ায়, দ্যাট ইটসেলফ প্লেজ এ ক্রিটিক্যাল রোল ইন ল অ্যান্ড পলিসি রিফর্ম। আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতাতে অর্গান ডোনেশন এবং ট্রান্সপ্লান্টেশন যে আইনটা আছে 1999 সালে, সেটার অর্গান ডোনারের বিধানটাকে চ্যালেঞ্জ করে আমরা একটা মামলা দায়ের করেছিলাম। এবং এটাতে দেখা গেছে যে আইনটা হচ্ছে 1999-এর, মামলাটা আমরা দায়ের করেছি 2017-তে। Mr. Justice Ashraful Kamal sir was one of the judges in the division bench before which this matter was heard. তো এখানে দেখা গেছে যে 99 থেকে 2017 পর্যন্ত কোনো ধরনের বিধি প্রণয়ন করা হয়নি, এবং বিধি প্রণয়ন করা হয়নি তার অর্থ আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ইমপ্লিমেন্টেশন কোনো ধরনের হয়নি আইনটার। তো মামলাটা দায়ের করার সাথে সাথে মামলাটা বিচারাধীন কালেই 17-তে দায়ের করা হলো এবং 18 সালে ল রিফর্ম আসলো, বিধি প্রণয়ন করা হলো। সো জাজমেন্ট পাওয়ার আগেই কিন্তু একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছিল এই জনস্বার্থমূলক মামলাটা। এটা নট অনলি স্টার্টেড এ ন্যাশনাল কনভারসেশন, ইট লেড টু আ ল রিফর্ম, ইট লেড টু ফ্রেমিং অফ রুলস, যেটা 18 বছর ধরে হয়নি। এবং তারপরে আমরা একটা ঐতিহাসিক রায় পেয়েছি, যেখানে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এক্সিকিউটিভকে, হেলথ মিনিস্ট্রিকে, যে আদালতের সুপারিশ অনুযায়ী আরো কিছু সংশোধন আনতে আইনে, যাতে করে ডোনার অর্গান ডোনারের সংজ্ঞাটা আরেকটু বাড়ানো যায়, ওটার সংকীর্ণতাটা কমানো যায়, ইন ভিউ অফ দ্য ডায়ার শর্টেজ ইন পার্টিকুলার অফ কিডনিজ ইন বাংলাদেশ। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইম্প্যাক্ট, যেটা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের আমি দেখেছি যে জাজমেন্টের আগেই ইম্প্যাক্টটা শুরু হয়ে যায়, এন্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এছাড়া অফকোর্স যেটা আমার আগে প্রত্যেকজন বলেছেন যে বিচার বিভাগ সম্পর্কে ঐতিহ্যগত যে ধারণাটা ছিল সেটা বদলে গেছে, and it has instilled confidence of the public in the judiciary, which is critical for any judiciary to function. And of course, needless to say, the continuing mandamus device in the context of a public interest litigation, this ensures accountability of the executive. Amader executive lapses, executive inaction, failures, etar continuing accountability ensure korar khetre this device of a continuing mandamus in the context of a public interest litigation is critical. And especially যে সেক্টরস গুলোতে এক্সিকিউটিভ ল্যাপসেস অনেক বেশি ছিল, ফর এক্সাম্পল পরিবেশ, এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ল্যাপসেস ছিল, হেন্স ইট ওয়াজ নেসেসারি যে কন্টিনিউইং ম্যান্ডামাস দেয়া হোক, যাতে রেগুলার ভিত্তিতে কোর্টের সুপারভিশনে এই এক্সিকিউটিভ ল্যাপসেস গুলো না হতে পারে, এবং রেগুলার বেসিস রিপোর্ট সাবমিশন থেকে ইনভেস্টিগেশন এভরিথিং ক্যান বি ডান আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ দ্য কোর্ট. So this is another role that it played. I would now like to quickly move on to some of the recent trends. Recent trends niye ami beshi kichu je bolar ache ta noy, kintu abuse ta je ami mone kori je there has been an alarming rise in the number of public interest litigations that are being filed, and ekhane while this is necessary, but অবলিক মোটিভ বা আলটেরিয়ার মোটিভের জন্য যখন ফাইল করা হয় তখন কিন্তু এই দিস এফেক্টস যারা জেনুইনলি ফাইল করতে যাচ্ছে তাদেরকেও। মানে একটা ভালো ইস্যু নিয়ে যখন একটা জনস্বার্থমূলক মামলা দায়ের করা হয় কিন্তু কোনো ধরনের রিসার্চ করা হয় না ইনটু ড্রাফটিং দ্য কোর্ট প্লিডিংস, সো ওয়েল রিসার্চ কোর্ট প্লিডিংস যদি না থাকে তখন একটা কম্প্রিহেন্সিভ রায়ও আমরা আশা করতে পারি না।
and this is critical. I have seen অনেক ভালো issues যেটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে কারণ সেখানে the lawyers were not serious about it, the lawyers did not pursue it. তাদের intentionই ছিল 2 minutes of fame. So this clearly has to be discouraged. যদি intention না থাকে, this should not be allowed. Hence, I think Rizwana also mentioned যে initial point admission এর সময় there has to be some sort of filters in place যে file করতে চাচ্ছে she or he has to establish তার sufficient interest আছে কিনা. By that I don't mean যে personal interest আছে কিনা, but by that I mean যে তার track record কি public interest এর কাজ করার ক্ষেত্রে. And of course, institutions should always be given priority over individuals when it comes to filing public interest litigation. কারণ institutions এর সেই ক্ষমতা এবং resources আছে যে এই যুদ্ধটাকে continue করার, কারণ রায়ের সাথেই কিন্তু যুদ্ধটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না, রায়ের ইমপ্লিমেন্টেশনে প্রচুর প্রবলেম হচ্ছে। এমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিসেস এর রায়টা ইমপ্লিমেন্টেশন কয়েক বছর ধরে ঝুলে আছে, হয়নি, যার জন্য আমরা কন্টেম্পট পিটিশন প্রসিডিংস ড্র করতেও বাধ্য হয়েছি। So সেক্ষেত্রে it's very important that the petitioners' lawyers are serious about this. Thank you very much for your patience. Thank you.